Yes, Nithyananda, welcoming all the viewers to the segment of the glimpses of the glorious past on the 25th of April. We will be seeing throughout the years how the Supreme Pontiff of Hinduism has built Kailasa firsthand, the only Hindu nation which is standing today. And let us begin now with the 25th of April 2004, a beautiful satsang from the Supreme Pontiff of Hinduism. தியான முறையை கேளுங்க. கண்ணை மூடி செய்ய வேண்டியது ஒரு பகுதி, கண்ணை திறந்து செய்ய வேண்டியது இரண்டாவது பகுதி. முதல் பகுதி கண்களை மூடி மூன்றாவது கண்ணில் மனதை ஒருங்குபடுத்துங்கள். கண்ணை மூடி உங்களுக்குள்ள இந்த இடத்துல மனசை ஒன்னா குவியுங்க, கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணணும். எப்படின்னா உள்ள இருந்து அதை ட்ரில் போடுற மாதிரி நினைங்க. ஆக்ஞா சக்கரத்தை உள்ளிருந்து துளையிடுவதாக நினையுங்கள். நினைச்சிங்கனாலே கான்சென்ட்ரேஷன் மொத்தமாக ஒன்னாயிடும். அப்புறம் கண்ணை திறக்க சொல்லும் பொழுது கண்ணை திறந்து இந்த ரெண்டு கண் வழியா இல்லாம உங்க மூணாவது கண் வழியா பாருங்க. இந்த வார்த்தை ரொம்ப ஆழமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ரெண்டு கண் வழியா பார்க்காம மூணாவது கண் வழியா பாருங்க. அது எப்படி இருக்கும்னா இப்படி அந்த இந்த இடத்து வழியா பார்க்கறது. அப்ப ரெண்டு கண்ணு தானாவே மேல சொருகிக்கும். உங்களுடைய கவனம் முழுமையும் மூன்றாவது கண்ணில் நிலை பெற்று விடும். புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? முதல் விஷயம், கண்களை மூடி ஆழமாக உங்கள் மூன்றாவது கண்ணை துளையிடுங்கள். உங்கள் மூன்றாவது கண்ணில் உங்களுடைய முழு கவனத்தையும் ஒன்றாக்குங்க. எந்த எண்ணம் வந்தாலும் கவலைப்படாதீர்கள். எந்த எண்ணத்திற்கும் வளைந்து கொடுக்காதீர்கள். கண்ணை திறக்க சொல்லும் பொழுது கண்ணை திறந்து உங்க மூன்றாவது கண் வழியாக என்னுடைய மூன்றாவது கண்ணை பாருங்கள். புரியுதா என்ன சொல்றேன்? இந்த தியானத்தை ஸ்ரத்தையோட பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தினுடைய தரிசனத்தை மிக தெளிவாக பெறலாம். பல பேர் அவருடைய இஷ்ட தெய்வத்தை பார்த்திருக்கிறார்கள். இந்த தியானம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த தியானம். இதுவரைக்கும் நீங்க செஞ்ச தியானம்லாம் நீங்க தனித்தனியா செய்யறீங்க. இப்பதான் முதல் தரம் என்னுடைய ரிலேட் பண்றீங்க. என்னுடைய சக்தியோடு நேரடியா நீங்க தொடர்பு கொள்றீங்க. முதல்ல உங்களுடைய மனம் முழுவதையும் மூன்றாவது கண்ணில் ஒன்றாக்குங்கள். கண்ணை திறந்த பிறகு மூன்றாவது கண் வழியாக என்னுடைய மூன்றாவது கண்ணை பாருங்கள். அப்படின்னா நடத்தினா அப்படி பார்க்க வேண்டியிருக்கும். பார்க்கும்போது அந்த கண் ரெண்டு மேல தானா போயிடும். புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? ஸ்டிக்கர் போட்டு வைக்கிறது நம்முடைய மந்தத்தன்மைக்கு ஒரு காரணமா. இன்டெலிஜென்ஸையே டல் ஆக்கிடும் ஸ்டிக்கர் போட்டு. அப்புறம் என்ன சொல்றது? ஆண்கள் எல்லாம் எங்களை குடும்பம் பண்றாங்க, ஆணாதிக்கம் மிகுந்து விட்டது. ஏன் மிகுது? நாம வளையறதால் தானே மிகுது. எல்லா ஊர்லயும் ஆடு பலியிடுறாங்க. சிங்கத்தை இந்த ஊர்ல பலியிட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? ஆடுகளாக இருப்பதால் தான் பலியிடப்படுகிறோம். சிங்கங்களாக மாறினால் நிச்சயமா பலியிடப்பட மாட்டோம். நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்றதுக்காக நம்முடைய முன்னோர்கள் கொடுத்த வழிகளை மிஸ் பண்ணாதீங்க. இதெல்லாம் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கான வழி. அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு ஒருவேளை உங்களுடைய மதம் பொட்டு வைக்கிறது அனுமதிக்கலைன்னா அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம், விட்டுருங்க. உங்களுக்கு மதத்தை மீறி இது ஒரு அறிவியல்னு நினைச்சீங்கன்னா ஏத்துக்கோங்க. அதாவது இதெல்லாம் மத சடங்குகள் இல்லைம்மா, இது ஒரு அறிவியல். யார் யாரெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ ஏத்துக்கோங்க, பிடிக்கலன்னா விட்டுருங்க, அதை பத்தி தப்பு இல்லை. ஆழ்ந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை புரிஞ்சுக்கோங்க. முதல்ல மனதை முழுக்கவும் ஆக்ஞையில் ஒன்றாக குவியுங்கள். இரண்டாவது ஆக்ஞை சக்கரத்தை கண்களை திறந்து ஆக்ஞையின் வழியாக என்னுடைய மூன்றாவது கண்ணை பாருங்கள். உங்கள் மூன்றாவது கண் வழியாக என்னுடைய மூன்றாவது கண்ணை பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் கண்ணை மூட சொல்லும்போது கண்ணை மூடி ஆக்ஞையை ஆழ்ந்து கவனியுங்கள். இந்த கண் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்கலாம் முன்னாடி வந்துட்டீங்கன்னா இந்த தியானம் உங்களுக்கு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த தியானம் மிகச்சிறந்த உதவி கண் பிரச்சனைகளுக்கு. நம்முடைய மனசுல யார் யாரெல்லாம் நம்ம ஆழமா வச்சிருக்கோமோ அவங்க உருவங்களை பார்க்க முடியும், இஷ்ட தெய்வங்களை
தெய்வங்களை பார்க்க முடியும். அவங்களுடைய அதாவது ஒரு ஞானமடைந்த மனிதனுடைய உடம்பு வந்து காலி உடம்பு. உங்களுடைய பித்ருக்களை, உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வங்களை இந்த உடம்பு மூலமா தொடர்பு கொள்ள முடியும். இந்த உடம்பு ஒரு காலி உடம்பு அப்படிங்கிறதுனால. அதனாலதான் இந்த பித்ருக்களுக்கு சாந்தி பண்ண நேரத்தில் ஞானிகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும். இந்த உணவு அவங்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது. ஒரு அகமில்லாமல் காலியாய் போன ஒரு மனிதனுக்குள் நம்ம என்ன தெய்வத்தை பார்க்க நினைக்கிறோமோ தெய்வத்தை பார்க்க முடியும். ஆழ்ந்த ஆன்மீக ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா ஆன்மீக மிக தெளிவாக இயங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த மாதிரியான தெய்வ தரிசனங்கள் மட்டும் இல்லை, அது ஒரு பெரிய ஆனந்தமான நிலையே கொடுக்கும். இந்த தரிசனங்கள்லாம் ஒரு மேலோட்டமான விஷயம், இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, இது மேலோட்டமானது. இதோட நிற்காம இதில் ஆழ்ந்து போகிறது தான் முக்கியம். ரமணனுடைய பக்தர்கள் அப்படின்னா அந்த வடிவத்தை பார்ப்பீங்க, ராமகிருஷ்ணனுடைய பக்தர்னா அந்த வடிவத்தை பார்ப்பீங்க. அமெரிக்காவில் வரமா இயேசு கிறிஸ்துவ பார்த்தாங்க. நீங்க ஒரு இந்து சன்னியாசிக்கு இயேசு கிறிஸ்துவ தரிசனம் கொடுக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க. நான் இந்துவா இருக்கலாம், அதாவது ஒண்ணு இந்த உடல் வேணா இந்துவா இருக்கலாம், ஞானிகளுக்கு இந்து கிறிஸ்தவம் ஒன்றும் கிடையாது. உடை வேணா இந்து உடையா இருக்கான்ற சக்தி ஒன்றால் யார் எந்த வடிவத்தை வணங்குகிறீர்களோ அந்த சக்தியை இந்த ஆன்மீக சக்கரமா பார்க்க முடியும். அதுதான் சிவனை பார்க்க. நீங்க ஆழமா ஏதாவது ஒரு கடவுளை ஏற்கனவே கூட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த வடிவத்தை நீங்க பார்க்க முடியும். ஆன்மீக சக்கரம் திறக்கும் பொழுது அந்த தரிசனம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதான் கீதை சொல்றார் கிருஷ்ணன், யார் யாருக்கு எந்தெந்த வடிவத்தில் அழைக்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு அந்தந்த வடிவத்திலேயே தரிசனம் அளிக்கிறான். நீங்க எந்த வடிவத்தை ஆழமா தியானம் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த வடிவத்தை நான்மை திறக்கும் போது பார்க்கலாம். இது சூரியன், இது சந்திரன், இது அக்னி. வலது சூரியன், இடது சந்திரன், மூன்றாவது அக்னி. அது இயற்கை. இதெல்லாம் பொய்ன்னு நினைக்காதுங்க, இது அத்தனை உண்மை உங்களுக்கு நடந்ததெல்லாம். ஆனா இதோட நின்றாரு, இதுக்குள்ள ஆழ்ந்து தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு மைல் ஸ்டோன் மாதிரி. எப்படின்னா பெங்களூர் 100 கிலோமீட்டர்னு ஒரு மைல் ஸ்டோன் வச்சிருக்கோம். அந்த மைல் ஸ்டோன் பார்க்க பெங்களூர் வச்சு நின்றுலாமா? பெங்களூர் நோக்கி போறதுக்கான ஒரு என்கரேஜிங் ஸ்டெப் தான் இது. அந்த மாதிரிதான் நம்முடைய ஆன்ம வாழ்க்கை, ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறி போறதுக்கான படிகள்லாம் தியானம், இந்த தரிசனங்கள்லாம். இதோட நிற்காம ஆழ்ந்து முன்னேறி போறதா நம்ம முக்கியம். இல்ல, எல்லா தெய்வங்களும் மூன்றாவது உண்டு. மூன்றாவது திறந்தால் அவர் கடவுள், இல்லை என்றால் மனிதன். மனிதன் பிளஸ் மூன்றாவது தான் கடவுள், கடவுள் மைனஸ் மூன்றாவது தான் மனிதன். மூணாவது கண் திறந்தா புத்தன், இல்லைன்னா புத்து. புத்துனா இந்திய முட்டாளம். மூணாவது கண் திறந்தா சிவம், இல்லைன்னா சவம். மூணாவது கண் திறந்தா முருகன், இல்லைன்னா முருகன். அவ்வளவுதான் செய்யலாம். இந்த மூன்றாவது கண்ணுக்கு இதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலா போட்டோ எடுத்துக்காங்க. இந்த மூன்றாவது இந்த மெடிடேஷன் பண்றதுக்காகவே கண் மட்டும், சாமியோட கண் மட்டும் போட்டோ எடுத்துக்காங்க. அந்த போட்டோ யூஸ் பண்ணலாம். டெய்லி செய்யலாம். 20 நிமிடம் 20 நிமிடம். இப்ப நீங்க ஜாஸ்தியா பண்ணுங்க. வீட்டுல 20 நிமிடம் பண்ணுங்க. 5 நிமிடம், முதல்ல 5 நிமிடம் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணணும். அப்புறம் 5 நிமிடம் கண்ணை திறந்து தியானம் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் 5 நிமிடம் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணுங்க. திரும்ப 5 நிமிடம் கண்ணை திறந்து தியானம் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் கடைசி கண்ணை மூடி ஒரு நிமிஷம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். இந்த தியானம் செய்தால் தயவு செய்து சைவ உணவையே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், அசைவ உணவு மாறுங்கள். ஏன்னா இது தியானத்தில் ஆழமா போகணும். ஆன்மீக சாதகர்களுக்கான தியானம் இது. தியானம் ரெகுலரா பண்ணீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சைவ உணவு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அசைவ உணவு நரம்புகளை மந்தமாகும், நரம்புகளை சக்தி ஓடக்கூடாது. உடம்பு வேணா ஸ்ட்ரென்தா இருக்கலாம், ஆனா சக்தி ஓட்டத்தை வளர்க்காது. அதனால இந்த தியானம் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அசைவ உணவு எடுத்துக்காது, இல்லைன்னா இந்த தியானம் பண்ணாங்க. அவ்வளவுதான். இல்ல, இந்த ஒரு தியானத்துக்கு மற்ற தியானங்களோட அசைவம் எடுத்தால் அது ஒன்றும் விளைவு இருக்காது. ஆனா இந்த ஒரு தியானத்தை மட்டும் தயவுசெய்து அசைவம் இல்லாமல் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நேச்சுரல் ஸ்டெராய்ட்ஸ், ஆனியன், கார்லிக், கிரீன் சில்லி நேச்சுரல் ஸ்டெராய்ட். ஸ்டெராய்ட் மெடிசனா எடுத்துக்கலாம், ஆனா ரெகுலர் சாப்பாடா எடுக்கக்கூடாது. பூண்டை உங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தா அதை சுட்டு மெடிசனா சாப்பிடலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா ரெகுலர் ஃபுட்டா எடுத்துக்கூடாது. வெங்காயம், பூண்டு, பச்சை மிளகாய் 3மே ரெகுலர் ஃபுட்டா எடுத்துக்கிறது தகுதியோடய பொருட்கள் அல்ல.
மருந்து. மருந்தா பாம்பு இருக்கலாம், சாதாரண பாம்பு இருக்கலாம் எடுக்க முடியுமா? அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு நேச்சுரல் ஸ்டெராய்ட்ஸ். தியானம் செய்யும்போது இல்ல அதை பத்தி இல்லை. ஆனியன் கார்லிக் சில்லி அவாய்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஆனா சைவ உணவு எடுத்துக்கணும். அசைவ உணவை ஒதுக்கி விடுங்கள். ஒதுக்க முடியாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த தியானம் பண்ணாங்க. மற்ற தியானங்கள் பண்ணுங்க, இந்த தியானம் பண்ண வேண்டாம். எம்டி ஸ்டொமக்ல பண்றதுதான் பெஸ்ட். உங்களுடைய உடல் மன அமைப்பையே அற்புதமா மாற்றி அமைச்சிடும் சைவ உணவு. அது வாழ்ந்து பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும். சைவ உணவு உடம்பையே ஒரு லைட்டா லேசா வச்சிருக்கு, அப்படி காத்து மாதிரி வாழ்வு. அசைவ உணவு உடம்பையே ஒரு மந்தமாக்கி வச்சிருக்கு, உடம்பையே ஒரு மந்தமாக்கி வச்சு. உலகத்துல வந்து 100 கோடி ரூபாய் சொத்து இருக்குன்னா 4 கம்யூனிட்டிக்கு தான் 60 கோடி ரூபாய் சொத்து இருக்கு. 4 கம்யூனிட்டி, மொத்தம் 5500 கம்யூனிட்டி இருக்கு. 4 கம்யூனிட்டிக்கு தான் 60% சொத்து இருக்கு. ஜூஸ், பார்சி, ஜெயின்ஸ் அண்ட் பிராமின்ஸ். இந்த 4 கம்யூனிட்டிக்கு தான் 60% சொத்து இருக்கு. 4 கம்யூனிட்டி வெஜிடேரியன்ஸ். இப்போ சமாதான ஒரு விஷயம். ஆனா அடிப்படையா 4 கம்யூனிட்டி வெஜிடேரியன்ஸ். இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப ஷார்ப்பா வச்சிருக்கும். டெசிஷன் மேக்கிங் கெப்பாசிட்டிய, இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப ஷார்ப்பா வச்சிருக்கும். அதுதான் வெஜிடேரியன்ஸுக்குரிய ஒரு நல்ல விஷயம். இப்பதான் வெஜிடேரியன்ஸ்க்கே நல்ல ருசியான உணவுலாம் வந்துருச்சு. அதே மாதிரி மசாலா எல்லாம் போட்டு பண்றாங்க இல்லையா? அதனால வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு மாற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? வெஜிடேரியன்ஸ் நான்வெஜ் விட இது டெவலப் பண்ணலாம். சுவாமி இப்ப ரெகுலர் ஃபுட்ல வந்து நம்ம ஆனியன் கார்லிக்ல வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஆனா டாக்டர்ஸ் வந்து ஆனியன் வந்து ரொம்ப அயர்ந்தா இருக்கறனால வந்து அது எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி. அதான் டெஃபிஷியன்சி இருந்து டாக்டர்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணா எடுத்துக்கோங்க. ரெகுலர் ஃபுட்டா எடுத்துக்க வேண்டாம். பெருங்காயம் ரொம்ப தேவையில்லை. பெருங்காயம் அவங்கெல்லாம் எக்ஸம்ஷன். ஒரு நாளா தெரிஞ்சுக்கோங்க, மட்டன் சாப்பிட்டதால அவங்க ஞானம் அடைஞ்சில்லை, அதையும் மீறி ஞானம் அடைஞ்சாங்க. அவ்வளோ அதையும் மீறி ஞானம் அடைய அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டாங்க. பல பேர் எங்க கேட்கறது, இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிடாத 20 மணி நேரத்தில் ஞானம் அடையலாம், சாப்பிடணும் 2 நாள் ஞானம் அடையலாம், ஒரு 40 மணி நேரத்தில் ஞானம் அடைவாங்க. அவங்களால 40 மணி நேரம் உழைக்க முடிஞ்சு அதனால சாப்பிட்டாங்க. உங்களாலே 40 மணி நேரம் 40 மணி நேரம் தியானம் பண்ண முடிஞ்சு நல்லா சாப்பிடுறது தப்பு இல்லை. நம்முடைய சக்தி, நம்முடைய உடம்புல 30 விதமான சக்திகள் இருக்கு. காமம், கோபம், குரோதம், மோகம், லோகம், மதம், ஆச்சரியம், 30 விதமான எனர்ஜிஸ் இருக்கு. அந்த 30 எனர்ஜிஸையும் எடுத்து ஹேண்டில் பண்ற கெப்பாசிட்டி தான் சொல்றாங்க. அது ரைட்டிங்ல கொடுங்க, அடுத்த செஷன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், வேர்ட் பை வேர்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அந்த நமக்குள்ள இருக்கிற சக்திகளை எடுத்து அந்த இன்டகிரேட் பண்றது தான் பேசுறாங்க, சென்டர் பண்றது தான். எந்த மந்திரத்தையும் முதலாக அசையாமல் சொல்லும் பொழுது மனதுக்குள் ஒழிக்க ஆரம்பிச்சு. எந்த மந்திரமானாலும் மனது முதல் அசையாமல் சொல்லும் பொழுது மனதுக்குள்ள ஒழிக்க ஆரம்பிச்சு. நல்லது, முதல் அசையாமல் சொல்றதுதான் நல்லது. இல்ல, உள்ளுக்குள்ள சொன்னாலே வைப்ரேஷன்ஸ் போதும். உள்ளுக்குள்ள சொல்றதான் ரொம்ப நல்லது. காலம் வந்து இயற்கையாகவே ஒரு உடல் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய காலம் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு பிரியறது இயற்கை மரணம். நாமாகவே நமக்கு இந்த உடலில் வாழ விருப்பம் இல்லாமல் உடலை நாசமாக்கி விட்டால் அது சூசைட். இன்னொருத்தர் நம்முடைய உடம்பை அழிச்சிட்டாங்கன்னா அது விபத்து, கொலை அல்லது விபத்து. இதுதான் இன்னொருத்தர் அழிக்கிறது. உடல் தன் இறக்க வேண்டிய காலம் வரவில்லை, ஆனால் உடலால் சாதிக்க வேண்டியதை சாதித்து முடித்தாகிவிட்டது. இதுக்கு மேல இந்த உடல் தேவையில்லை அப்படின்னு பொழுது ஞானிகள் அந்த உடம்பை விட்டுட்டு போறது ஜீவசமாதி. சமாதி ஜீவசமாதி வேற வேற வார்த்தை, 2 ஒன்று. அதாவது சமாதி அப்படிங்கிறது இந்த உடம்புல அடைஞ்சிட்டு இந்த உடம்புக்குள்ளே இருக்க முடியும். ஜீவசமாதிக்கிறது இந்த உடம்பை விட்டு போயிடும். சுவாசம் இருக்காது. மறுபிறவின்னு
நிச்சயமாக அறிவியல் நிரூபிச்சிருக்கு. பல பேரை கோமாலும் வெளியில் வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணதில்ல மறுபிறவி உண்டுன்றது நிரூபிச்சிருக்கு. சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு ஒரு பெரிய சைக்கோ அனாலிசிஸையே உருவாக்குறது சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு தான். சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு இது சைக்கோ அனாலிசிஸ் ரிசர்ச் மூலமா, மெஸ்மரிசம் ரிசர்ச் மூலமா 100க்கும் மேற்பட்டவர்களை ஆராய்ச்சி செய்து அவங்களுடைய அப்படியே மாஸ்டரை அவங்க லீட் பண்ணி அவங்க ஆராய்ச்சி அவங்க சொல்ற டீடைல்ஸ் எல்லாம் போய் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தா 96% உண்மையா இருக்கிறது. போன ஜென்மத்தில் நான் மேலக்கோட்டையில இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உடனே மேலக்கோட்டையில போய் இவங்க சொல்ற இவங்க சொல்ற பேரோட ஒரு பையன் இருந்தாங்க, சட்டம் இருந்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி 96% அவர்கள் சொல்கிற விஷயங்கள், இந்த டிரான்ஸ்டேட் அவர்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் உண்மையா இருக்கு. சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு எழுதிச்சிருக்காங்க. ஒண்ணு, ஒரு மனிதன் இறந்து போகும்போது அவருடைய சுத்தெல்லாம் விட்டு போற மாதிரி ஒரு ஞானி உலகத்துக்கு போகும்போது அவருடைய தபோ சக்தியை விட்டு போவார். அந்த மாதிரி பல்வேறு ஞானிகள் அவருடைய பரசக்தியை திருவண்ணாமலை விட்டு போயிருக்காங்க. அதனாலதான் இந்த திருவண்ணாமலைக்கு ஒரு தனி மையம். We are now moving on to the 25th of April 2006. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism was welcomed with all the traditional honors, especially the Purna Kumbha, the highest royal honorary offering given to a guest in Hindu tradition in the city of Seattle by the Kailasa Seattle Sangha. That visit was conducted as per the Global Vijaya Yatra Tour of 2006. Since the very first day that the Supreme Pontiff of Hinduism undertook his mission, he toured around the globe many times, establishing adhinams and centers in various cities worldwide, successfully building the foundations for the Kailasa nation. We now move into the year, the 25th of April 2012. In that day's presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism answered questions from devotees. The first question was actually a request for the Supreme Pontiff of Hinduism to commence speaking on television channels in South India. The requesting devotee was eager to share her positive experiences of him with her friends and family. He assures us that he was going to begin speaking on TV in May 2012. The second question was about how to determine the purpose of our birth. The Supreme Pontiff of Hinduism gave a beautiful technique to discover this for ourselves. When we awaken in early morning, we turn our awareness to our mood. Whatever feeling inhabits us at that time can guide us to the root cause of this birth. In the third question, a program delegate asks to take up an advanced practice. The Supreme Pontiff of Hinduism instructs her to first finish her present program before engaging new practices.
The fourth questioner wanted to know if Supreme Pontiff of Hinduism's Gurukul syllabus could be replicated without his physical presence. He answers yes, of course. He has designed exactly such a curriculum. The final question asked, what is Rakshasthal in the Kailasa area? The Supreme Pontiff of Hinduism informed that when Shiva drank the poison emerging from the Milky Ocean, one drop fell away onto earth. The place where it landed is Rakshasthal. Let us now see the various happenings of the day of 25th of April 2012. Question is from Magda from IA ID number 23. She is asking, what is the purpose or destination that you are the master, or is it a result of work you have done on conscious? Are we human beings here on this planet for purpose of love and serving each other? Magda, for all questions I have to say only one answer, yes. I am the master as a purpose and destination. And it is because of the result I have done on consciousness. And all human beings are here on planet for purpose of love and serve each other. These three are not different questions at all. Different dimension of same experience. So understand, you are asking as if some new discovery is being done. So with this big yes, I'll finish this question. Next. The next question is from Sadhana with IA ID number 65, who's asking, dearest Swamiji, how do I know the root cause of my birth? How can I fulfill or drop that cause which is holding me in this body? Please guide. At your lotus feet. Sadhana, IA ID number 65. Sadhana, the early morning when you wake up, what is your mood? Around what kind of thoughts, what type of thoughts your mind is moving? What was the strong feelings on which you are functioning? Early morning, first 21 minutes. When you are out of bed, what is your feeling about life? What is your feeling about you? What is the thoughts which is filling you, occupying your inner space? That decides the root cause of your birth. Early morning, if you are worried, afraid, feeling sad for something, be very clear, your life is based on fear and you have to face it. You have to break that pattern. By constantly reminding you, this pattern is not going to help you. This pattern is not going to serve the purpose of living, life, cosmos. If your individual life has some other purpose than the cosmos life, you are going to be constantly in friction and suffering. Your individual life should be in tune with the purpose of the cosmos. Then constantly you will be enjoying the life and thousands will be joining around you to celebrate life. Understand? My whole mission is nothing but millions joining with me to party. That's all is my mission. Only thing, because it is a cosmic party, we don't drink alcohol. We don't do some other nonsense. It is cosmic partying. I think I am the first master who described his mission as a cosmic partying. That is the truth.
And I really wanted all my disciples to carry only this mood of cosmic partying without having or using anything which will destroy your health. Beautiful partying is happening. So what is the early morning's thought trend? The moment you wake up, get out of your bed, what is your thought trend? Early morning, the mood you carry, the word you feel inside you, the joy you experience around you, that is going to be the real, powerful. Find out what is the early morning mood you are carrying. Sadhana, that only can guide you. What is the root cause of your birth? And if you ask me, how can I fulfill or drop that cause? Unless I know that cause, I will not be able to answer this part of the question. So you find out the cause and bring it to me in the energy darshan. I'll give you a method or process, or I myself will clear it, don't worry. So that you are free from the bondage of this body. Next question. The next question is from Dras Christine, IA ID number 17. She's asking, Dear Swamiji, in the beginning of the IA program, you spoke about samyamas, the no food experience. Since then, I barely eat. I feel I could do without food. And what can you say about this? Dras Christine, whenever I speak about some special powers and samyamas, it becomes reality in many of your bodies automatically. Like a automatic downloading of some software. When you are browsing something, some other software suddenly downloads in your system. Like that it happens. But I will now sincerely advise you not to stop eating. Go with food and go with this whole program. Then in the end of the program, ask me. I will guide you step by step without hurting yourself, without creating any side effect, without any after effect. Slowly raise you into that samyama where the whole process happens very safely. See, now this inner awakening process, this 21 days I am aiming very strongly on awakening your inner consciousness, awakening your Kundalini energy. So this whole program is designed around that. When you are doing this, please don't confuse or disturb with some other samyamas. Now go into it completely. Let this awakening happen in you. Let the body and mind be prepared. After that you can do 1,000 things. You can do thousands of samyamas, thousands of things. There's no problem at all. All I am trying to tell you is now do not disturb the inner awakening process, because for many of the process you need to be fully filled. Your stomach needs to be filled and you need to have a lot of energy to receive all this initiation and Kundalini awakening and yoga and meditation and kriyas. That is the reason I insist on now please go with this inner awakening. Alright, next question. The next question is from Tushar Patel, IA ID number 69. He's saying, Beloved Swamiji, we were fortunate to watch the program presented by the Gurukul kids. I was amazed and speechless. I saw the glimpse of future human race with evolved consciousness. You are building a bridge to enlightenment for the entire human race and not just a flight for few individuals. My question is, would it be possible to replicate such Gurukul elsewhere without your physical presence and the Biddi Ashram environment? Thank you. Tushar Patel, IA ID number 69. Tushar Patel,
Actually, I have developed the program. It can completely be replicated without my physical presence. I want all of you to know, I never enter the Gurukul. Just to experiment only. It can be replicated anywhere around the world. It has become now technology centered. Only in the initial level it was personality centered. Now it is already evolved to the level of technology centered. So, even inner awakening, earlier it was personality centered. Now it has become only the initiation mystical component personality centered. Everything, all other things, I have made it into technology centered. So please understand, the school, the Gurukul, it is simply possible to replicate. I can replicate this Gurukul with all the same depth and experience anywhere. All I need is infrastructure. Nothing else. Just infrastructure. Next question. The next question is from Anuradha from New Delhi, India. She is asking, can you explain the symbolic significance of Rakshasthal and Mokshadwar, both places in Kailash, for a seeker? Rakshasthal is the place where the alahala poison, the collective negativity of the cosmos fell. The collective negativity, alahala poison, when it was trying to swallow the planet Earth and destroy human beings, Shiva just took the whole thing in his hand and drank it and finished it off. But one drop has dropped. That drop only is Rakshasthal. Mokshadwar, that place is also called as Yamadwar, where Markandeya, the great Rishi, was meditating. The Lord of Death appeared to take his life, but he was so strongly established on Shiva. Shiva appeared and destroyed death itself and said, death will not touch anymore my disciples. And Markandeya was blessed with eternal life. So that was the Mokshadwar is the place where Markandeya received eternal life. There is every possibility you can receive enlightenment and eternal life in that place of Mokshadwar, Yamadwar. And you can drop all your negativities in Rakshasthal and be free from it. Both places are very significant place in Kailash. When you go for Kailash Yatra, you have the darshan of both the places. जीवन मुक्ति We are now moving on to the 25th of April 2013. In that day, the Supreme Pontiff of Hinduism honored Lord Hanuman's Jayanti, the celebration of the most faithful servant, God of Rama. Hanuman is the ultimate in integrity and responsibility. In the same way, each of us should see ourselves as a seed of ultimate life, ready to sprout into responsibility for our surroundings. When we blame others for our difficulties, we arrest our spiritual expansion. Once we take responsibility for our conflicts with others, we raise both ourselves and them into authenticity. The process of life, of growth, is to transform impossible into I am possible. Every day that we continue to expand our possibility, we continue to live fully and vibrantly. We are now entering into the year 25th of April 2014. On this day's presidential address, the Nithyananda Satsang, the Supreme Pontiff of Hinduism, shared that when we start living Advaita, all conflicts resolve in front of us. He explained how this happens when we speak into others' listening in the same way we spoke into our own, and went on to state that all our incompletions
are wrong beliefs that can be melted by the heat of Advaita, which can even melt stone. The Supreme Pontiff of Hinduism further shared that becoming Mahant is the greatest spiritual practice we can do in our life, because all the time we are challenged. We have 650 people under us, means 650 dimensions of us. So constantly each dimension showcases us to ourselves. Our 25 kotaris are like our heart, lungs, brain, intestine, kidneys, liver. The Tanidars are like fingers, hair, nails. All of them constantly remind us to be in our original Advaitic space. Only if we are in our original Advaitic space, we can survive. We now move on to the 25th of April 2015. On this day's presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism entered into the verse 10, intercepting the most subtle spiritual difficulties the advanced seekers face in seeking. He spoke to those whose sincere goal of life is samadhi, enlightenment. He explained who is not a seeker, the knowledge junkies who just collect, chew books for time pass and discussions over dinner table are not seekers. In real seeking, the time never passes. We only gain time, depth, strength. In the ultimate samadhi, the ultimate truth, there is no compromise. Such an intense seeking goes to the very bone marrow, never loses focus, and goes with powerful tapas, which means living and executing the truths you discovered until now. Today's Vakyartha Sadas topic for spiritual explorations on truth was all the cognitions I have achieved, conclusions I have arrived, have I made that as my day-to-day lifestyle practice? All the conclusions I have arrived, have I made that as part of my life? What all the truths I understood, I have made them as part of my life. What all truths I have understood, I have not made as part of my life. Look into that. That is the subject for Vakyartha Sadas today. Let us now listen to a beautiful excerpt from the Satsang of the Supreme Pontiff of Hinduism. நல்லது. அடுத்த கிரியைக்குள்ள போலாமா? அப்போ ரெடியா? அடுத்து ஒரு 4-5 நிலைகளாக இந்த வலிகளை கரைக்க போறோம். இந்த வலி சார்ந்த மன அமைப்பை கரைக்க போறோம். நம்ம மொத்த சமூகமுமேங்கய்யா வலியை ருசிக்கிற மன அமைப்பா மாறிடுச்சு. அதனால்தான் ஒரு நல்ல செய்தியா இருந்தா அந்த நியூஸை நம்ம பார்க்க மாட்டேங்கிறோம் பாருங்க. ஆனா எவனாவது ஒழிஞ்சான், உடஞ்சான், கொலை, கொள்ளை, கற்பழிப்பு அதெல்லாம் என்ன பண்றோம்? எந்த ஊர்ல வேணும் வேணும். அதனாலதான் எல்லா கெட்ட செய்தியும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வருது. எவன் தோத்தான், எவன் ஒழிஞ்சான், எவன் அழிஞ்சான், எவன் வீணா போனான். ஆனா யாரு ஜெயிச்சான், அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் பேஜ் தான் வருது பாருங்க. ஏன்னா யாருக்குமே அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. யாராவது ஜெயிச்சு சாதிச்சு இதெல்லாம் எந்த பேஜ்ல வருது? எவன் ஒழிஞ்சான், எவன் அழிஞ்சான், எவன் கெட்டான், எவன் நாசமானா, எவன் வீணா போனான், அதெல்லாம் எதுல வருது? வலியை ருசிக்கிற சமூகமாக மாறிவிட்டோம். கொடுமையான ஒரு சமூக மாற்றம், மிக கொடுமையான சமூக மாற்றம். உள்ள இருக்கிற வலிகள் கரைந்து, வலி மன அமைப்புகள் கரைந்தால் வாழ்க்கையும் வேறொரு விதமா மலர துவங்கும், வேறொரு மாற்றங்கள் வரும். வாழ்க்கையில நாம உள்ள என்ன வச்சிருக்கோமோ அதுதான் அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் வெளியில இருந்தோம்.
உள்ள துக்கமாவே இருந்தோம்னா வெளியிலையும் தோல்விகளையே அட்ராக்ட் பண்ணுவோம். உள்ள ஆனந்தமா இருந்தோம்னா வெளியிலையும் வெற்றியையே அட்ராக்ட் பண்ணுவோம். அந்த உள்ள இருக்கிற என்ன செட்டாப் பாக்ஸ் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த சேனல்ல தான் தெரியும். அந்த மாதிரி தான் துக்கமான செட்டாப் பாக்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா தோல்விகளையே தான் இழுப்பீங்க. ஆனந்தமான செட்டாப் பாக்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா வெற்றிகளையே இழுப்பீங்க. இந்த செட்டாப் பாக்ஸை மாத்துறது தான் இப்போ நம்ம பண்ண போற வேலை. படிப்படியா பண்ண போறோம். முதல் ஸ்டெப். இப்போ நீங்க எழுதுனதுல பல விஷயங்கள் நேத்து நீங்க கண்டுபிடிக்காததா இருக்கலாம். அது நேத்து வரைக்கும் கண்டுபிடிக்காத பல வழிகளை இன்னைக்கு நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்றவங்களாம் கை தூக்குங்களா? அதனால முழுக்க இது அத்தனையும் ஒரு முறை ஆழ்ந்து வாழ்ந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். அந்த புதஞ்சி கிடக்கிற சப்ரஸ் ஆயிருக்கிற வலி, வேதனை, துக்கம் இது ஆழ்ந்து வாழும்போது உடைஞ்சி கரைஞ்சு போயிடும். நரம்பு மண்டலங்கள்ல கரைஞ்சி அது வெளியில போயிடும். அதை முதல்ல செய்வோம். அதுக்கு அடுத்து செய்ய வேண்டிய ஒவ்வொரு படியையும் கைட் பண்றேன். முதல்ல செய்ய வேண்டியது, இப்ப இருக்கிற உங்களை மறந்துட்டு அந்த ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் நடந்த அந்த வயசு நபராவே மாறி அந்த சூழ்நிலைக்கே போய் அதுவாவே மாறி ஆழ்ந்து அதை வாழுங்கள். ஏன்னா நிறைய விஷயம் 2 நாளா கண்டுபிடிக்காத இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சு வெளியில் எடுத்திருக்கீங்க. அது எல்லாத்தையும் வாழ்ந்து முடியுங்க. இதுதான் முதல்ல செய்ய வேண்டியது. சாமி உங்களை கைட் பண்றேன். கண்களை கட்டி நிமிர்ந்து அமருங்கள். தயவு செய்து தூங்காதீர்கள், நிமிர்ந்து அமருங்கள். தியானத்துக்குள்ள போய் அந்த பூரணத்துவம் கம்ப்ளீஷன் உங்களுக்குள்ள நடக்கிறதுக்கு அனுமதியுங்கள். மெதுவாகவும் ஆழமாகவும் சுவாசியுங்கள். உங்களுக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து உடல் வலியாகவும் மனவலியாகவும் உணர்ச்சி வலியாகவும் உயிர் வலியாகவும் உங்களுக்குள் இருக்கும் ஒவ்வொரு வலியையும் ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து வாழ்ந்து பாருங்கள். வெறுமனே நினைத்து பார்க்காது அந்த நபராகவே அந்த சூழலாகவே மாறி வாழ்ந்து பாருங்கள். We are now moving on to the 24th of April 2016. On that day, the Supreme Pontiff of Hinduism presided over the Living Shuddha Advaitam Convention in the Ujjain Adhinam as part of the most auspicious and holiest event of Kumbh Mela. More than 4 crore people had visited the Mela and Kailasa nations Ujjain campus during this 1-month period. On this day's presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism connected the significance of spiritual powers to removing depression from your life. He explained whether we feel depressed or not has to do with the amount of contact we are having with life. For many people, that contact is just a needle point. When even that goes, we feel depressed.
With spiritual powers, our cognition of us changes. The Supreme Pontiff of Hinduism narrated his own experience as a child that after applying the spiritual powers a few times, all insecurity left him. The contact point with life increased, and feeling secure with life happened to him. Furthermore, Supreme Pontiff of Hinduism explained enlightenment as the moment where our contact point with life has become full skin surface level. Below, we can see the pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism in the Kailasa Nations or Jain campus. Let us now see a beautiful excerpt from the satsang. Understand, every power applied again and again will remove insecurity and fear from your life and much more contact between you and life. Understand? The contact between you and life is almost only the needle level. One needle level, life is somewhere touching you. When that is also going down, you become depressed. No, really. The contact between you and life, the contact area will expand more and more when more and more powers start expressing in you. And actually, the practical application is one side. By more and more of practical application, the area of contact between you and life will start increasing. Means, your cognition about you will start increasing. I tell you, when I was given all these powers by my gurus, I got it too quickly and too easily, to tell you honestly. At least with my kids, I am busy with the Sangha organization, so only once in a while when I find time, I go there and initiate them, train them. But for me, both gurus have no other work other than me. So whole day I am there for them, they are there for me. And two, shift. Actually here for thousands I am the only guru. There for one person, two guru. Then imagine. Constantly, they went on initiating me. When so much power was given, initially, I started applying it in my life here, there. Sometimes playfully, sometimes making some mess. But within few times of applying these powers, suddenly, all the insecurity, fear about life, everything is just melted down. The contact between me and life has become more. Understand? When the contact between you and life is only needle size, you are called tip-pressed. That is why tip-pressed. When it becomes like a dip level, it's called depressed. When that contact between you and life starts expanding, you will feel more and more homely with the life. Insecurity will start melting down. More and more connecting with the life, respectful to life. Actually, many masters just lived in the huts, in the banks of Ganga, or in some cave and all that, because of the power, the level of the secure feeling they had, the kind of a strength they had.
the kind of a contact they had with the life. When the contact between you and the life becomes complete, your skin surface level, you become enlightened. When it is like this, it's called depression level. When it is this much, it's called depression level. When it expands, when every power starts manifesting in you, when every power starts manifesting in you, the contact between you and life, the relationship between you and life, the love you have for life. When I say life here, I mean Sadashiva. I mean your Guru. Because Guru is the door through which you see Sadashiva. Your connection with life, your connection with Sadashiva, your trust with life drastically increases. We are now moving on to the 25th of April 2017. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted the Day 7 of the Inner Awakening Convention in Adi Kailasa, Bengaluru Adhinam. As part of the convention, the Supreme Pontiff of Hinduism presided over Nithyananda Yoga and conducted an energy darshan and a third eye awakening for the delegates. We are now moving on to the 25th of April 2018. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism led the delegates into a session of authentic yoga as prescribed by Sadashiva in the Yoga Pada of the Shaivagamas. Furthermore, he held a meeting with the Stapatis of the Nityanandeshwara Sadashiva Devasthanam and took further steps in the building of this grand temple. On this day, the delegates sat in the shape of the Sri Chakra Mandala and received powerful initiation from the Supreme Pontiff of Hinduism. Furthermore, on that day, the Supreme Pontiff of Hinduism presided over the Meenakshi Pattabhishekam. Around the world, several sevas to enrich local communities and the world took place. Below we can see the pictures from the Meenakshi Pattabhishekam. Let us see the Nityananda Times video of the 25th of April 2018. Physics of master-disciple relationship is living with him. That's all. All other answers are compromised answers. It is straight. Living with him over. Understand that living with him, that word, makes world different. Nityanandam. I am Rajiv Trivedi from Allahabad, Uttar Pradesh. Now I am in Adhinam attending Mahashadashivoham. One experience was very extraordinary which I would like to share with all of you, and that was the death experience. I used to see this in Hollywood movies, that
astral body can be separated from the physical body. That I experienced here myself. During death experience, what I felt was my inner body or my Sukshma Sharir, astral body, is just got away from my physical body. And that experience was awesome. I was feeling very light as I was thrown into the space. And after some time, that was maybe 4 to 5 seconds I was there, then someone bring me down to my body. Then I came to my body. Wow, that was so good experience. I never thought of having the death experience like this. We now enter into the 25th of April 2020. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism expounded various cosmic principles while talking on the subject Stop the Hindu Holocaust, Volume 5. The Supreme Pontiff of Hinduism inspired all to focus on the cognition that we are made out of the stuff that lives forever, and that from today, all over the world, devotees will experience the intense power manifestation of Paramashiva and Parashakti. Adi Kailasa celebrated the first day of the Chitrai Brahmotsavam with the flag hoisting ceremony, Dvajarohanam, signifying the commencement of the Brahmotsava. The Supreme Pontiff of Hinduism worked further on raising the consciousness of the delegates by bestowing them with the Devi Bhava Samadhi Darshan for the day. Furthermore, with the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, the Arunachala Sarvangapeetham prepared food for Annadhan to be distributed for those affected by lockdown during coronavirus. Every day, more than 150 sadhus are served. And in the last year, in that day's presidential address, the Supreme Pontiff of Hinduism blessed the world and all Kailasa diplomats, delegates, and disciples with the Bhava Samadhi Darshan of Bhagavan Venkateshwara. The series of various Bhava Samadhi Darshans that the Supreme Pontiff of Hinduism has blessed the world with is a window into the infinite expanse of consciousness, allowing us to glimpse the formless in a way that can be understood by human beings. During these darshans, our very own biomemory awakens to the space of Paramashiva, ultimate consciousness. Our being becomes alive and celebrates with the energy wave of existence. Our very muscles learn to imbibe and radiate Paramashiva. And with that, we have come to the end of this beautiful segment of the glimpses of the glorious past. And we thank each and every one of you for joining us in this beautiful segment. And we will now be entering into the alive satsang of the Supreme Pontiff of Hinduism. So I request all the viewers to please come back and get into a space of deep listening and gratitude. Please sit with your head, neck, and spine in a straight line. And let us now enter into the darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism. Paramashiva's message directly from Kailasa. Listen. Paramashiva's own reflection, his own reflection in this universe is
yourself. Yourself's original source in the parallel universe is Paramashiva. Listen. Understand this example. A swan, Paramahamsa, flying on the sky, is just floating in the sky. His reflection falling on a swimming pool. The reflection is you. The swan is Paramashiva. The swimming pool is your body. Understand, the moment reflection looks back to the source, it realizes it was, it is, it will be forever Paramashiva. Sometimes the reflection feels it is being hurt by the waves in the swimming pool. The reflection need to realize nothing in the swimming pool, even if the swimming pool is dried, it cannot hurt you. It cannot hurt the reflection, because reflection is centered in the source. You only have two choices. Either you can enjoy you being a reflection, or you can go back to your source. Beautifully, Paramashiva explains to Devi,